One of the ideas is to, for example, store this data provided by these mobiles, let's say, and sensors in the cloud onward. То есть одна из идей состоит в том, чтобы просто хранить все эти данные, собранные с различных устройств в облаке. But on the other hand, there are several other ideas to involve any kind of IoT resource, not just the data, into the cloud, let's say, managing them all together as some kind of cloud computing. То есть идея состоит еще и в том, чтобы использовать не только данные непосредственно от самих вещей, но и I'm sorry, what was that again? Which work? Not only storing data from the things yes, not only the data, but also all the other resources can be considered and can be managed according to the cloud computing, let's say, parallel model. Не только вещи, не только данные, но и все остальные ресурсы, которые предоставляет эта сеть, могли бы тоже использоваться и храниться определенным образом с помощью технологий. High-level perspective, the Internet of Things. Next step. One is Internet of Everything. То есть, когда мы определили уже общие параметры интернета вещей, следующий шаг – это так называемый интернет всего. Internet of Everything wants to not only include and introduce things, but also data, people and processes. So everything is involved also, let's say, Internet of people, so connecting people directly, but it's not just a matter of smartphone connection, but it's a matter of their data, their account, let's say, social activities and so on. So people as entities in the cyberspace. То есть эта идея интернета всего будет включать не только вещи, но и данные людей и процессы, в том числе связанные с любыми активностями людей, не только на уровне обмена, например, сообщениями через смартфоны, но и также любые социальные их активности, которые мониторятся и которые могут быть сохранены. И в общем и целом объединение людей как некоторых комплексов информации, которые они производят. An example of this kind of let's say, Internet of People application is this kind of digital personal assistant that is something like, what is the name of the Google one? Google Now is a digital, so it's mainly a digital personal assistant by which instead of it's focused on the person. То есть одно из применений этой идеи заключается, например, в цифровом помощнике, таком как Google Now, который будет обеспечивать данного конкретного человека различной информацией. So another, if you want, a further development of this idea is fog or edge computing. So something by which the idea of fog and edge computing is mainly on pushing, let's say, intelligence to the edge, to the lowest level. So edge is one, this is the sensors, device, machine, as well as networking stack, networking devices. This is interconnection network protocols and so on, till abstracting till the higher level that is usually implemented by the application in the data center. То есть другая идея, которая сейчас развивается, это идея так называемых туманных вычислений или краевых вычислений, которая заключается в том, что данные, собираемые на уровне сенсоров, устройств, машин и других различных интеллектуальных узлов. Yes, usually all the computation is mainly moved to the cloud computing, let's say, to the data center. В обычном порядке они все куда-то отсылаются в обрабатывающий центр или в облако. And the idea of edge of computing is to push down, to move the intelligent, to move some part of all the computation into edge device, into the lower levels.
So not the full computation is demanded, is uploaded to the data center, but just part or none. То есть идея туманных вычислений заключается в том, чтобы перевести эту интеллектуальную обработку информации частично или полностью на низовой уровень этих устройств. Okay, so this is just a kind of outlook of what has been done, a kind of overview, let's say, of what we did and what has been done. Now, это небольшой обзор тех идей и вещей, которые мы сделали в последнее время. Yes, let me briefly talk about what we are trying to develop in our group here in the Kazan Federal University. Позвольте мне кратко рассказать о том, над чем мы сейчас работаем в нашей группе в Казанском федеральном университете. One of the ideas is sensor cloud. It's mainly focused on implementing some kind of cloud of sensors, by which or cloud of things, by which things or sensors are provided to third party as a service on demand. То есть одна из идей это сенсорное облако. Идея заключается в том, чтобы предоставлять какой-то заинтересованной стороне эти сенсоры, облако этих сенсоров. Level abstraction of the city IT infrastructure. So usually with IT infrastructure we are mainly referred to sensors and actuators that are deployed in the city. То есть другая идея это SDC, то есть город определенный как программным обеспечением, если можно так выразиться. Это высокий уровень абстракции, связанный с использованием тех интеллектуальных устройств, которые имеются на общегородском уровне, и их использование для улучшения городской жизни. Yes, we are doing that activities in collaboration with students and international partnership with both other university and companies. Это список некоторых из наших партнеров из числа университетов и фирм, с которыми сотрудничаем. So this is the sensor cloud idea. Maybe I can provide you just a few, let's say, insights on that. То есть это краткая схема идеи сенсорного облака. So there are several, let's say, sensor nodes, sensor networks, or also a sensor network we consider also sensors that are deployed on mobiles or PDAs or tablets or this kind of devices. Предположим, есть какие-то узлы этого сенсорного облака, такие как могут быть в том числе и в устройствах наподобие смартфонов. Each of these devices is owned by a given contributor, so it could be our smartphone. То есть каждый из этих устройств принадлежит какому-то участнику этого облака. The idea is to implement a cloud on top of that, by which we can, let's say, gather all this kind of resources together. Идея заключается в том, чтобы объединить эти устройства в облако, abstract them, they will interact each other. То есть вывести их на другой уровень абстракции. Yes. And finally provide them to third party, to end user as a service on demand. И обеспечить возможность использования этих мощностей каким-то клиентам по запросу. So, for example, given, I don't know, I am the owner of a parking in the city center. Например, мне принадлежит какая-то парковка в центре города. Yes. I need to extend my sensor network to the, I don't know, the street close to my parking. И я хочу накрыть сенсорной сетью какие-то улицы, ближайшие к моей парковке. I can ask for cameras to this infrastructure, this sensor cloud infrastructure provider, close to deployed in this street. Я могу попросить, например, предоставить мне доступ к камерам, которые принадлежат этому инфраструктурному провайдеру. And if there are contributors that own that cameras in this street, the infrastructure provider could provide that cameras to the end user. И если renting them.
И если инфраструктурный провайдер имеет доступ к тем камерам, к собственникам камер, которые находятся на этих улицах, то, соответственно, он может предоставить возможность аренды этих камер. Okay, then this is the software-defined city project by which the idea is mainly that we have several sensors, let's say, and actuators deployed in the cities. То есть это программное обеспечение городского уровня, где у нас есть какие-то сенсоры или устройства, которые расположены в городе. This could be, let's say, cameras, this could be traffic lights, this could be pollution or weather station deployed in the city. Это могут быть камеры, например, светофоры, метеостанции, станции по замеру загрязнения воздуха. Yes. The idea also in this case is to provide an higher level, software level, by which we can first, let's say, uniform, abstract and uniform this heterogeneous group of resources. Идея состоит также в том, чтобы на уровне программного обеспечения объединить неким единым стандартом эти различные по своему характеру устройства. Yes, they have to have policy, let's say, of control logic. И над этим находится некая политика управления, то есть контрольная логика. Yes, that can manage the underlying infrastructure, injecting some specific code. Которая может контролировать подведомственные ей устройства с помощью какого-то кода. This way, any kind of application could rent some part of the city, let's say infrastructure, and inject on these nodes, on these smart cameras, on these pollution station, or on these devices, his own code for implementing his own application. И таким образом, кто-либо, кто хочет использовать все эти мощности для своего приложения, может с помощью своего кода обеспечить объединение этих устройств для получения нужного ему результата. Okay, this is another further extension. It is, I think, too complex and doesn't add any further concept, any new concept. Здесь мы будем останавливаться, потому что это расширение предыдущих идей, которые слишком сложны для того, чтобы его объяснить сейчас. Next, please. Yes, and it was the last slide. So this is mainly completed our talk about the Internet of Things. And so if there are any questions. То есть это был последний слайд. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы по поводу интернета вещей. Самый популярный сейчас протокол общения и полустройств для интернета вещей, насколько сейчас развита эта система. Насколько я знаю, сейчас основная проблема интернета вещей это то, что не хватает самих вещей для этого интернета как таковых. Вот. Вы что подключаете к этому опыту, что вы сейчас говорите? В смысле то, что сейчас в настоящем проекте уже используется? As far as I know, one of the problems here currently is that there are not enough things to unite in the Internet of Things. So, what devices specifically do you use in your current work? Yes, in our work we are using mainly for, let's say, practicing for experiments and so on. We are mainly using Arduino boards that are, how to say, quite easy to be programmed, to be installed and so on. And we had also, I have a double affiliation. The second one is in University of Messina. Сейчас для наших целей мы в основном используем платы Arduino для того, чтобы экспериментировать. Но у меня есть еще второе место работы в университете Мессина. Yeah. And in the University of Messina, we created a kind of specific board, and we deployed this kind of board into the Messina University. We have already a kind of test bed with something like 100 boards. In Messina. Deployed in the city. В университете Мессины в самом городе у нас уже есть около 100 таких 100 плат, которые мы используем для нашей работы. Yes. And these boards
adopt this kind of cloud of sense of cloud of things paradigm. И эти как раз платы мы используем уже в рамках вот этой парадигмы сенсорного облака. So we are mainly using it to inject our code, our application on them, and to interconnect somehow them, create also a network or create a group of things that can cooperate each other on a specific application, and different they cannot interoperate in a different way. Is there some specific application for some experiment? Mainly smart city application. So we implemented smart parking, smart photo identification, photo mapping, and smart taxi. This kind of application focuses on smart cities. Мы сейчас используем сейчас используем эту сеть для некоторых приложений, в частности для умных парков, для системы такси, то есть мы проводим такие эксперименты. And it is mainly we are working both in КФУ and in Messina jointly on the development of middleware that is named Stack for Things. Middleware? Это в Италии проводится эксперимент. Half and half. The Italian part is mainly working on smart boards. Here we are mainly working on mobiles. То есть здесь в основном работаем над мобильными устройствами, а там над платными. On mobiles, smartphones or this. А как решается вопрос безопасности? Если получить доступ к газовой плите или даже к машине, можно устроить любой теракт. What about the issues of security, such as unauthorized use of, for example, your vehicle or even a gas stove or something like that? Yes, this is one of the main issue also. Maybe I didn't cite it in the slide, but this is an important issue. So there are some mechanisms, for example. Да, это, конечно, важный очень вопрос, о котором я не упомянул. Есть определенный механизм. In our solution based on Stack for Things, that is based on OpenStack, is a well-known framework to manage cloud computing, the most important one. OpenStack. Мы используем платформу OpenStack, которая сегодня достаточно популярна в сфере облачных технологий, достаточно безопасна. Some solutions have been already implemented. То есть некоторые решения уже были внедрены в этом ключе. And so our choice to develop this kind of middleware, let's say this kind of Stack for Things on existing solution is that we are able to inherit it to, let's say, have to exploit these kind of features also in Stack for Things. То есть мы используем некоторые уже существующие решения для того, чтобы внедрить их в наш стек, который мы сейчас разрабатываем. So, for example, we have already implemented, starting from these basic functionalities provided by OpenStack, a kind of access, let's say, property, access capability delegation in this kind of boards. Delegation of what? Of credentials, let's say, of access credentials. У нас есть уже тоже определенные решения в рамках этого проекта, которые позволяют управлять правами доступа в рамках этих систем. Yes, but of course, security is, how to say, a vertical issue that, let's say, starts from the let's say, resource till the data. So let's say, covers the full stack, all the layer of the Internet of Things or middleware. Ну, естественно, безопасность — это вопрос, который относится ко всем уровням разработки, начиная от устройства, заканчивая хранением данных. So it should be taken into account properly at the different levels.
естественно, он должен быть учтен на всех уровнях. Смотрите, вот каждая страна будет заботиться о своей безопасности, безусловно, да? В связи с этим, скорее всего, целесообразно в каждой стране разрабатывать собственное программное обеспечение, которое поддерживало интернет вещей, ну, в целях безопасности, чтобы контроль не был какой-то одной страны. Вы спрашиваете, целесообразно ли? Или нет, вопрос, как это будет решаться, если у каждой страны будет собственный язык, собственное программное обеспечение, как интеграция будет решаться? In the matters of considering the matters of national security, each nation probably will machine to machine or are already been provided as let's say standard protocol in terms mainly of networking. Есть существующие международные протоколы, которые сегодня используются всеми в плане сетевых соединений главным образом. And as far as I know, I don't know if there are any other, let's say, standard bodies working on these aspects. Also, just because Internet of Things, if you want differently from cloud computing, Internet of Things mainly started in the European, let's say, area. Я даже не могу сказать, есть ли какие-либо сейчас органы стандартизации, которые работают над этим, в том ключе, о котором вы сказали. Потому что главным образом интернет вещей, он как концепция возник сегодня в Европе. Yes, so of course there should be several solutions, but then if you want the market will establish, then there will be usually. I think it's just my opinion, but I think that finally, if you want that things will cooperate, there should be, I think more or less a unique market. So there should be a market, a winner, a market leader. Конечно, сейчас какие-то разные разнородные стандарты будут разрабатываться, но по моему мнению, в любом случае для того, чтобы эта вещь заработала, должна быть... This is just anyway my personal opinion, so it's just an opinion. Должен быть какой-то один победитель в плане стандартизации для того, чтобы эта система могла действительно распространиться. А вот вопрос еще что какой-то вообще что-то придумали, как холодильники, чтобы общались, как все в Японии одни делают, в Китае вторые делают, в Америке третьи делают. Пришли к какому стандарту сейчас вообще есть какой-то? Вы имеете в виду стандарт соединений? Ну да, соединений какой-то есть вообще, пришли или пока нет там? У кого USB, у кого там Mac соединений, там, ну как-то с коннекторами. То же самое, с языком есть какой-то язык? Which is probably the most common standard of interconnectivity right now? What body and what types of probably languages are used? Languages. Yes, languages, if you will, the things are different stuff. So, yes, it's languages. Who are the leaders, probably? But it depends on the type. So, maybe if you want, it depends also on the level. So, if you want those smartphones, so Internet of Things is something that is, yes, it comes from, let's say, different heterogeneous, both in terms of hardware and in terms of software. So if we are talking about mobiles, so we can say that there is a standard, but there are several operating systems, for example, that are working right now, on top of which and using mainly internet. So the standard, the real standard is internet. So the real, well-established standard is the internet. That is well known all over the world. Right now there is only mainly, and yes, there are maybe some other, but the real standard is internet. То есть суть в том состоит, что сам интернет вещей — это гетерогенная среда, в которой объединены самые разные устройства. Это могут быть и компьютеры, разные умные устройства, то есть это то, о чем сегодня говорили. То есть суть главная состоит в том, что они соединяются с помощью интернета. With regards to software, there are some kind of effort also in terms of, let's say, Internet of Things operating system, something like that. But there are not many. So usually the main approach right now is to write down some kind of wrapper, translator, so that are able to map, let's say, to interface to different type of
let's say, software. Ну, то есть, главным образом сейчас работа сосредоточена на том, чтобы обеспечивать возможность стыковки различных видов программного обеспечения между собой в этом плане. Как оценивают рынок интернет-вещей и устройства LP1? Какое место устройство LP1 будет занимать на рынке интернет-вещей? What is your take on the... Low power, low power, yes. This is an interesting area. It's a very low level, hardware level stuff, but it's an interesting area. Especially, usually this kind of things are usually resource constrained. So the energy aspects and energy harvesting or low power is a very interesting one. In the market, I think sooner or later they will. The trend is quite common, especially in let's say resource constrained, let's say battery powered and so on system. This kind of standards will win. It's quite so. I think in a couple of years we will see that mainly this kind of application that has that focuses on resource constrained device and low power device will win. Это очень интересная область, и, естественно, главным образом в тех применениях, где имеются очень ограниченные ресурсы, те, которые питаются от батарей, от аккумуляторов. И я думаю, что через пару лет мы уже увидим, что такого рода устройства они займут свое очень большое место на рынке. Какие беспроводные интерфейсы, кроме самопроводных Wi-Fi, 3G, не используются? Are there any other wireless networks besides like the general mobile and the Wi-Fi? Right now, yes, the general Wi-Fi, and so we have yes, the 3G connectivity, LTE, or also wireless Bluetooth. Usually, it depends also on the type of devices. If you mean with regard to some specific, let's say low level connectivity, we don't see. I don't know, but there are not many of them. No, it is not different from what we have because, of course, as I said before, mainly IoT things are mainly the mobiles we have in the pocket or also smart boxes that mainly implement this kind of technology. No, поскольку... So low power, for example, LoRa or this kind of 6LoWPAN and this kind of is a kind of protocol that is right now it is a theory for sure. This is maybe other one, I don't know, but not many. Подавляющая часть устройств, поскольку используют соединения, которые ограничиваются этими сетями, то я даже не могу сказать конкретно, какие там сейчас есть потребности вообще в разработках этого вопроса. Какие они используют? So you use just the general 3G, 4G, LTE? Yes, usually yes. We use the Wi-Fi or this kind of Bluetooth or this kind of smartphone or GSM, 3G, 4G networks. Используют ли они для связи LoRaWAN? Используют ли они для связи преемничества с технологией LoRaWAN? Do you use the LoRaWAN transmitters? Not yet, because we mainly work at an higher level, at a software level, not on an hardware level. As I showed you before, we mainly work on software aspects. So hardware aspects are less considered by us. So as I don't know if there are many boards already implementing. We are also trying to understand if there is already some products in the market that implement this kind of LoRa or low power technologies.
I don't know. Мы на самом деле занимаемся программными аспектами, поэтому я даже не могу. I am pretty sure there will be in the quite future, but not now. Мы присматриваемся к такого рода вещам, но я на данный момент не могу дать ответ на это. Человеческие функции в вещах, народ Мессии станет тупой и ленивый. Конкретно они работают в Мессии, и такой вопрос нам возникал или нет? Что народ обленится, не нажимает на кнопку. Considering the transfer of functions from, like, for example, from people to smart devices, are you concerned with the general deterioration of intellectual capabilities of people in this regard? If more and more functions, for example, they become more and more complex. And people have to do less and less complex jobs in this regard. What is your take on the general maybe lowering of their intellectual capabilities? You mean the impact on is that an issue in your No, but I think the idea, for example, one of the idea we are taking into account, and I am also pretty sure, convinced that it is also a goal of our social and urban computing is to implement, to bring intelligence into the network. Not just so. The idea, for example, we have is to revert the paradigm. We are not only user of Internet of Things technology, but we are also, let's say, a producer of data, of everything. So the idea is to actively involve people, user, and so on in the game. So with, I don't know, there are several aspects, crowd sensing, e-democracy or digital democracy is one of the trends, government, all of that try to actively involve people. And so this way, if we become a bit more active, also, for example, applications such as weight on traffic management, by which you can say, okay, I am in a traffic jam, you can inform all the other ones. These are something that are actively involved, and so that's why I think if this paradigm could better exploit this kind of intelligence, of crowdsourcing. Мы как раз стараемся в рамках своей работы в лаборатории в целом работать над тем, чтобы вовлечь людей более активно в те процессы, которые происходят в плане той же самой, например, это может находиться применение там, в электронной демократии, в различных крауд-серверных ресурсах, таких как в том случае, если люди, например, находятся где-то в пробке или они в какой-то другой ситуации, о которой они могут оповестить других людей. То есть это означает вовлечение, в том числе и человеческого интеллекта в эту работу. Извините, я от организатора хотела бы объявить, что у нас осталось время, к сожалению, только на один вопрос. Поэтому вот, наверное, это будет он. About the money, do you know something like an easy idea to earn the money? I'm talking about easy product, like, for example, a jumping rope or with special chip to sell at Amazon or eBay store. Do you think something that could be in the Internet of Things area and could be sold quite easily? Maybe I didn't get the question. I think that jumping rope with special chip for connecting to Samsung or Apple. It's very nice product for Amazon. Yes, probably. I don't know this kind of technology, but I think, for example, there are several technologies. Before I forgot to mention something also related to security and privacy. This could be one. Another interesting, very interesting technology that is also in privacy and security that I forgot to mention is the one, let's say, behind Bitcoin, the blockchain.
The blockchain is another technology that I think it will be very successfully applied to this kind of Internet of Things stuff, where you have several also way of exchanging information, data, and also, why not, money. Я забыл до этого сказать, вопрос блокчейн и подобные технологии как раз могут быть очень важной частью интернета вещей в плане обмена информацией, какими-то очень важными данными, ну и деньгами, естественно. Yes, and also it could be also combined with the hardware solution, such as maybe the one you mentioned that I don't know, sorry, but. Я не могу дать комментарий по поводу вашей бережки, о которой вы говорили, поэтому. So, that's all. Спасибо большое всем, кто пришел. Even for me, well, thank you very much. Сейчас, наверное, еще попрощаемся с нашим замечательным лектором.